The industrial mechanism also started. Yes. Okay, students. Today class we are going to discussing industrial mechanism. The industrial mechanism also explain how the evolution is occurs. One sample example they are given industrial mechanism. Industrial mechanism is completely explain what evolution. Plus industrial mechanism is the best example for natural selection. Natural selection or nature selection. If you want to survive in the earth, if you want to survive on the earth, we should show some changes. Correct? We should show some changes. Okay, now that changes idre matra nature will be select. Correct? Nature will be select. Okay, now ಈಗನೂ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? Yes, nature select ಮಾಡಿದ್ರು. Correct? ಈಗ ನಾವು under the parents only we are completely, you are only surviving. That's why okay, ಬಚ್ ಗಯಾ. But after that, after the completion of this study, you are entering into the real life. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನೇಚರ್ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸಮರ್ಥ ಬಂದ ಮೇಲೇನು ಮತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರಬೇಕು ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಶೋ ಸಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಬಂದೆ ಆ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಎಸ್ ನಾನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2022 ನೀಟ್ನಲ್ಲೇ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 2023 24 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಡ 22ನೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿನ ಮೆಲನಿಸಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆಲನಿನ್? ಮೆಲನಿನ್ ಅಂದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾತ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನೋ ಬಿಸ್ಟನ್ ಬೆಟಿಲೇರಿಯಾ. Biston betullaria is the best example for what? Peppered moth. Okay, ಈ Biston betullaria is the one of the moth. Moth ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ? moths. ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ is commonly two types are there. One is called white winged moth, and second one is called the as dark winged moth. Two types are there. ಈ ವೈಟ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್, ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್, ಮೇನ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾತ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮೆಲನಿಸಮ್. ನಾವು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮಾತ್, ಕರೆಕ್ಟೇ. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರಾ, ಅದೇ ಮಾಂಚೆಸ್ಟರ್. ಗೊತ್ತು, ಮಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿ ಆಫ್ UK, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಈ ಮಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ 1920 ಇಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ಅಂದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಯಾವಾಗ? ಎಸ್, ನೋ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಇಯರ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಬಿಫೋರ್ 1920. ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮಾನ್, some organisms will be developed on the trees. Which organisms? Lichens. Very good. Lichens will be grow. Okay, now this is about one of the tree trunk. This is about the one of the tree trunk. This tree trunk, it is covered by white color lichens. This is about the white color lichens. White color lichens, if it is present on the tree trunk, now the tree trunk is converted into which color? White color only, correct? Now on this tree trunk, now these two types of the winged moths are completely fallen. Yes, I am completely drawing. You see, this is about the white winged moths. And second type is I am drawing the students. Okay, this is called dark winged moth, students.
This is called dark winged moths. Dark winged moths. Remember students, both winged moths are commonly, generally moths are living on the trees only. Correct? They are commonly living on trees only. Mainly tree trunk mele generally they are commonly living. But these moths ke predator also there. Predator. What are the predator of the moth? Birds. Generally predator birds are there. These predator birds, they are always searching about that one, the prey. Suppose this tree trunk mele, white color tree trunk mele, if the both moths are commonly staying, come on, the predator will be, birds can be identified by the moths. Clear? So that's why before industrialization, what will be happen? Dark winged moths number is decreased. Number is decreased. Okay, now number is decreased. Why? Because nature is selected by, come on, nature is selected by which one? White winged moths only. White winged moths only nature is selected. Karna andre white winged moths are completely showing camouflage. White winged moths are showing camouflage. What is meant by camouflage? To hide the background substratum. Correct? Hide in the background substratum. Now background substratum plus their wing colors both are same. Adike bach gaya anta helbodu. Come on, who is bach gaya? White color winged moths. Andarinda bach gaya andarinda nature. Now they are selecting white winged moths. Okay, but all days are not same. Then what will be happen? Yes, after industrialization, what will be happen? Industrialization. Okay, now after industrialization means what? After which one? 1920. After 1920. Same, I'm completely drawing the, okay. So now this is about the tree trunk. ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸ್ಮೋಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೂತ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಸೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಮಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಸಿ ಆಶ್, ಓಕೆನಾ? ಮಸಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸ್ಮೋಕ್ ಸೂತ್ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್? ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತರ. ಪೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್? Lichens are cannot survive. This is very very important. Lichens are not survive where the sulfur dioxide is more. Correct? So here no sulfur dioxide. That's why moths are there. But here sulfur dioxide releasing is occurred to the atmosphere. That's why what is happened? Lichens are both are died. Plus smoke and soot also it causes that one change the tree trunk color. Tree trunk color change ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದ. Correct students? Now the tree trunk are ಹೆಂಗೆ ಇರುತ್ತಾ? Dark ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆನಾ, 2 types ಆಫ್ ದಿ ಮಾತ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಇಸಿ ಮಾತ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾತ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾತ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾತ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? Now 2 types of the moths if they are staying on the tree trunk, the predator birds is eaten by white color only. Correct? This is about the white color winged moths. White color alla, green color lapa, white color winged moths only completely. Correct? Andre after industrialization nature is select which one? Andre same evolution also ide prakara agbodu. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಯಾರು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟೆಸ್ಟ್, ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ನಲ್ಲಿ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಅಂದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಶೋ ಸಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಒಂದು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಎಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ.
ದೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ವಾಟ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು. ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ ಸರ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಸ್? ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನೇಚರ್ನ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನೇಚರ್ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ್ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಪ್ಪ? ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಓಕೆನಾ? ನೇಚರ್ ಈಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಡಾರ್ಕ್ ವಿಂಗ್ಡ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ? ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಏನಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ occur in organism due to human activities ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ? ಸೊ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆಪ್ಪ. ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲನಿಸಮ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಯುವರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ? ಓಕೆ, ಎಸ್, insects resistant to which one? insecticides. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. insects resistant to insecticides. Next one is pests are resistant to pesticides. Herbs resistant to herbicides. Bacteria resistant to which one? Yes, antibiotics ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. This is students. Okay, these insects and pests and bacteria, they got the insects andre because of the which one? Insecticides and pesticides and antibiotics. But ಈ ಮೂರು prepared by whom? Human beings. Best example ಹೇಳ್ತೀನ, long back, okay? In agriculture, suppose one farmer is cultivating the cotton crop. ಆ ಕಾಟನ್ ಕ್ರಾಪ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೋಲ್ವಾಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿದಿರ. ಆವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ 99% ಡೈಡ್ ಆಯ್ತಾರೆ, ಬಟ್ 1% ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓನ್ಲಿ 70% ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೆ ಡೈಡ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೋಗ ಬಂದಿದೆ, ಅದೇ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓನ್ಲಿ 70%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ 50% ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಡೈಡ್. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನೇಚರ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಾನೆ. ನೀವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನೇಚರೇ ಪವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದರಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸು ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೂಸೈಡ್, ಇದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಬಟ್ ಈಗ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಗೆ ವಿಸಿಗಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೆಸಿಟೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೇ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಬಂದು ಆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತೀಯ ದುಡ್ಡು, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್. ಬಟ್ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೇಂಜರ್, ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೆಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಇಫ್ ಎನಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಕರಿಂದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. insecticidal resistant insects are the best example for which one? Anthropogenic evolution, students. Anthropogenic evolution. ಈ ಥರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾರಾ ಈವನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಂದ್ರೇನು ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕರೋನಾಗೆ ಈ ಕರೋನಾಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೋ ಅವೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣದಿಂದ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪವರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈಗ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ history of evolution of life. Evolution of life. Evolution of life. A theory of evolution of life. Theory of evolution of life. Do you know already so many theories are proposed about evolution of life or origin of life? Remember students? Which one is the first theory? Special creation, correct? Special creation. After panspermia theory. It is also called cosmozoic theory. But one model paper ನಾನು ಏನು ಓದಿದೆ ಅಂದರೆ astrologers mainly believe which theory? Cosmozoic theory they can believe. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೇ ಮೇನ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಜಾತಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕಾಸ್ಮೋಸಾಯಿಕ್ ಆರ್ ಪಾನ್ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಮ್, ಗೊತ್ತಾ? ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಮ್? ಜಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂವಿಯರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೀರ ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಟಾಸ್ಟ್ರೋಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಥಿಯರಿ abiogenesis given by, then theory of biogenesis given by Louis Pasteur. After that one, more or less most acceptable theory, chemical evolution of life. ಅಂತಾಕ್ಷಣ ಇಬ್ಬರು ನೆನಪಿಬೇಕು, ಯಾರಪ್ಪ? ಒಪಾರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲ್ಡೆನ್. ಒಪಾರಿನ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ರಷ್ಯಾ, ಹಾಲ್ಡೆನ್. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? ಒಪಾರಿನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟು ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಒಪಾರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, okay sir, Oparin, Halden both are explain that one, the life is originated from which one? The inorganic material. Matte inorganic material is changed into organic material. Ee organic material is the basis of life. Which one is the basis of life? Organic material is the basis of the life anta helidru. Okay, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ 18th century ವರೆಗೆ 18th century ವರೆಗೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಪ್ ಟು 18th century ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ 3 connotations are there. 3 connotations are there. 3 connotations are there. Okay,
ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನೋಟೇಷನ್ ಏನು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ನೌ ಓಕೆನಾ ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ಒಬ್ಬರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನಿ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್? ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ in living organism, diversity is living organism is same since yes okay now same since creation ಇಂದ ಈಗವರೆಗೂ ಸೇಮೇ until even in future also. ಏರಾ ಆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ, ಸಿನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನಿಂದ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಈವನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಎಸ್ ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ 4000 years old. ಈಗ ಈ ಮೂರು ಕನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಆದಿರಾ, ಈಗ ಈ ಮೂರು ಕನೋಟೇಷನ್ಸೇ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್. ಎಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. 18th centuryವರೆಗೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಬಿಲೀವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ 19th centuryಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಓಕೆನಾ ಸೋ ಮೆನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಯರೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವುದಪ್ಪ? ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಥಿಯರಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದೋಣ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಂಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕನೋಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕನೋಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಾಟ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಸೀನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆಸ್ ಸಚ್ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಗಾಡೇ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ನ ಗಾಡೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್, ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಈಗ ಏನು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗನಿಸಮ್? ಅದು ಸಿನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಯೇಷನಿಂದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಈಗನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಇದೇ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇದೇ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್, ಮತ್ತು ಈ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ನೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? ನೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೇ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅರ್ತ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 4000 years old. But are you believing? No. Okay, now how many billions years ago Earth is formed? 4.5 billion years ago. Three more connotations. Majority of the scientists they cannot approach or they cannot follow that one also. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರಂದರೆ ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಓಕೆನಾ? ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಮೇನ್ ದಿನ 1831 36 ವರೆಗೆ 5 years. He started that one sea voyage. ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೆಂಗೆ ಇದೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಲೈಫ್, ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, he started sea voyage meaning ಏನು? he started sea ಪ್ರಯಾಣ, ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು with the help of one of the sail ship. yes, ಏನದು? very good, HMS Beagle. okay na? So HMS Beagle ಇಂದ it is one of the sail ship and he started the sea voyage. He started his journey from London. ಇಂದ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡಿ okay, he is completely started. He started that one the movement towards that one the Africa in the Asia in the South America and North America also. ಎಲ್ಲ coastal areas ನೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ. coastal areas of all continent he visited that. But when he is visiting that one the coastal area, he got that one
different. He observed that one, the different varieties of organisms, and some extinct animals, fossils also he got. Some extinct animals fossils also he got. ಈ extinct animals fossils he compare with exist animals. exist ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ in majority of the characters, okay na, they are showing similarity. Majority of the characters showing similarities. ತುಂಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವರೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅವಾಗ ಹೆಂಗಿದು ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಯಿತು ಆಗಬಾರತ್ತಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಶೋ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನೇ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ, ಚಿಂಪಾಂಜಿಗೆ 1.5% ಮಾತ್ರ DNA ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? 1.5% ಆಫ್ ದಿ DNA ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರಾ. ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಇದನ್ನು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ. ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಂದರೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲ, ಗಿಬ್ಬನು ಅಲ್ಲ, ಚಿಂಪಾಂಜಿ. ಓನ್ಲಿ 1.5% ಆಫ್ DNA ಮಾತ್ರ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಇದಾರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್. ಅದೇ ಮಾಕಾಕ ರೈಸಸ್ ಮಂಕಿ 5.5 DNA ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರ, 5.5% ಆಫ್ DNA ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಏನಂದರೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿರ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮಾತಾಗ್ಬೋದು, ಆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇರುವಾಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಗೊರಿಲ್ಲ ಥರ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ 1.5 ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, 1.5% ಆಫ್ DNA ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಓಕೆನಾ? ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಓಕೆನಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಈ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ? ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಯಿತು, ಟೋಟಲಿ ಆ ಜಾತಿ, ಟೋಟಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸೇ ಬಿಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಮ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 4 ಮೇಜರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 4 ಮೇಜರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ? ಅದೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ 4 ಮೇಜರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ದೇರ್? That is, the first one is called the mass struggle for existence. Next, inheritance of variant character. Inheritance of variant character. Third one is called the mass. Which one? Survival of the fittest. And last one is called which selection? The natural selection. ಈಗ ಈ 4 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ. ವಾಟರ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ರಿಫರ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಈ ತರಹ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಗೋಲ್ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ನೀಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಓಕೆನಾ? ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರಿಫರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್.
ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಉನಿಕಿಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು, ಓಕೆನಾ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಗಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, if you are getting that habit, automatically that habit will be continue to next generation. ಇದೇ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ನೀವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರೇಷನ್ ಓದು ಇವತ್ತು ಓದ್ತೀಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ, ಟಾಪ್ ಫೈನಲ್ ಇರಬೇಕು ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲರ, ನೀವೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಲ್ಲ, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಎಸ್ ನೋ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಗುಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಗುಡ್ ವೆರೈಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಟು ಯುವರ್ progeny. Correct, students? Okay na? So that's why if you are completely get that one the superior characters, okay na, because when you are struggle for existence, what you are doing that hard work, better hard work also it will be continue to next your generation also. Correct? Okay na? So that is called inheritance of variant character. Variant character, what are the characters you got, that one it will be automatically inherited. After the inheritance, okay na, they will get the survival of the fittest, meaning most reproducing capacity, more reproducing capacity. If more reproducing capacity is there, means what? In that time your number means, okay, andre totally that people number will be more. If the people number will be more, means what? Indirectly what is the meaning? Nature is selected that people only, nature will be selected to that people only. Students, okay na, these are the 4 criteria is there in the Mendel's law, that is Darwin's law. ಓಕೆ, ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ಬರ್ತಾರ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್? ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್, ಓಕೆನಾ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವರು ತುಂಬ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೆರಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನೋ ಪ್ರಯೋಜನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಓಕೆ, ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟೇ, ಬಟ್ ಅದೇ ತರಹ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವಾಗನೇ ದೇರ್ ಪ್ರಯೋಜನ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಡ, ಆ ಕಲ್ಚರೇ ಬೇಡ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ದೆನ್ ನೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೂಸ್ ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದಾಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ವೆನ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸಿ ವೊಯಾಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಓಕೆನಾ, ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಸಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುವಾಗ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೋಯಿತು? ಓಕೆನಾ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡವಾಗ ಅವರು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿದೆ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಂಟ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, and one more thing, finally after the visiting all the continents, he is reached that one of the islands. Can you speak out which one? Galapagos Islands. Remember students, the Galapagos Islands only he saw that one different varieties of which one? Finches. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲಪಾಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? Yes, it is also called, no, Galapagos Island ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಸರ್. Yes, it is about the living laboratory of evolution ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. living laboratory of evolution ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ. living laboratory of evolution ಯಾಕಂದರೆ ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ finches. ಗೊತ್ತಾರ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫಿಂಚಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್? 13 different varieties of 13 different varieties of the finches is observed. Later by his honor we are given his name only to that finches. What is the name of that finches? Darwin finches.
13 varieties. That number also not mentioned. Clear, students? Okay. Finches andre is a small birds. Small birds, insects alla idu, birds, okay na, small Darwin finches andre ivella birds ivella. Okay, idu ಬಗ್ಗೆ ಇಂಗ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಬೇಡ, ಈಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಗ್ಯಾಲಾಪಾಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನೇಚರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ ಫಿಂಚಸ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೇ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಂಚಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಬೀಕ್ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬೀಕ್ ಸೈಜ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ವೆರೈಟಿ, ಯಾಕಿದು ಬಂದಿದ್ದು? ಎಸ್, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈ ಫಿಂಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇದಾರ. ಬಟ್ ಬರ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್, ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಓಕೆನಾ, ಫಾರ್ ದೇರ್ ಸರ್ವೈವಿಂಗ್, ಸಮ್ ಫಿಂಚಸ್ ದೇ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. Okay, why they are change their food habit means if they want to survive, that should show some changes, correct? And that changes also they can inherit it to next generation also. That characters they are inherited to next generation. Only if they are gaining the new character, it is not the criteria. After the gaining the new character, it will be inherited to next generation. Inheritance of acquired characters. That clear, students? Okay, this is about the concept is there. Adike Galapagos Islands are living laboratory of evolution anta karigira Galapagos Islands. Clear? Okay, in which era he done that one, the sea voyage 1831 to 36, 5 years he's conducted this. That's why. So what are the connotations are there in the special creation? That is not at all correct. And one more thing, earth was 4,000 years ago. Okay, it is also not correct. Like that concept he has given by Charles Darwin. Okay, Charles Darwin is the father of evolution. He is the father of evolution anta ನಾವು ಒಂದು ಆನರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವರಿಗೆ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೀಗ. ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್, he has written one book also that is called Origin of Species ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್. ಬಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಓಕೆನಾ, ಒಪ್ಯಾರಿನ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಬಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಚಾರ್ಲೆಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್. he is the father of the evolution also. Okay now friends, okay, ಈಗ next one. And one more person also equal to Charles Darwin. Can you speak out who is equal to Charles Darwin? Very good, Alfred Russel Wallace anta karitira. Idan important ivaru. He is also equal to Charles Darwin. He is also visited one island. What is the name? Archipelago Islands. Island name also important. Statement type questions they may ask. Archipelago Islands. Islands alla islands. Yes, is island. Island anta irbandu. Okay na, islands. Islands. Archipelago Islands visit ಮಾಡಿ same. He also given same conclusion of Darwin. That's why he is called similar of Darwin ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇನಾ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು Alfred Russel Wallace is also equal to Charles Darwin. Got the clarity, students? Okay now, Charles Darwin complete concept is there. It is there in the evolution of life. It is a brief theory of evolution of life ಅಂತ ಒಂದು small concept ಇದೆ in your NCERT. You have to read line to line in your textbook, student. Line to line textbook, plus along with this one also. This one complete not given in your textbook. What he has given means only these three are called. They are given that one branching descent anta kottidra. Branching descent and natural selection anta kottidra ashte. Okay, Charles Darwin he has given two concepts ashte, that is called branching descent and natural selection. Okay, descent andre meaning ra? What is meant by descent? Descent andre ancestors anta karitara. Descent andre ancestors. Okay,
ಸೊ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸಿಂದನೇ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ದೋಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ವೆರೈಟೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಿಜಿನ್ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬರೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ಲ ಆರಿಜಿನ್ ಈಸ್ ಒಬ್ಬರೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಟ್ ನಂದು ಈ ರಿಲಿಜನ್, ನಿಮ್ಮದು ಆ ರಿಲಿಜನ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರಿಲಿಜನ್, ಗೊತ್ತಾ? ಹಿಂದೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇ ಹಿಂದೂಸ್ ಜನರಲಿ. ಬಟ್ ನೋ ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ? ಎನಿ ರಿಲಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆಲ್ DNA ಸೇಮ್. ಹಿಂಗೇನು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ನಪ್ಪ ನಮಗೆ. ಈಗ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಆ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸಹ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಜೀವನ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಲ್ DNA ಸೇಮ್ ರಾ. ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. All are same means what? All are having the same genetic material. All are brothers and sisters. Okay, now so that is about why you are quarreling with that. Correct? All Indians are saying that. But somebody is having some God. Somebody is having some God. Okay, so that is about. Idra students, okay? Idra evolution ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಹೋಯ್ತು, ಮೇಡಮ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬೇಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. Adaptive radiation, students. What is meant by adaptive radiation? Evolution of different species. Evolution of different species in a given geographical area. Okay, starting from a single point. And radiating to other habitat. Evolution of different species in a given geographical area. It is starting from a single point. One point in the start ಮಾಡಿ radiating ಅಂದರೆ disperse to other habitat. That's why different species of is originated or evolved. The best example for adaptive radiation. Best example for adaptive radiation. Darwin finches ra. Darwin finches. Second end ra, Australian marsupials. Australian marsupials is the best example for adaptive radiation. Students, long back, okay. Darwin finches. Idu Darwin finches anta tilkoda. Darwin finches. ಈ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೀಕ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಸೆಡ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರಾ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಬೀಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ 4 ಬೀಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಚಿಕ್ಕಿದೆ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ಇದೇನು ಸರ್ ಡಕ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಇದನ್ನು ಬೌಡೆ. ಬಟ್ ವೈ ದಿಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್? ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ರಾ. ಬಾಡಿ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ರಾ. ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾನೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮೊರಲ್ಲೆಸ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಮೊರಲ್ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಇದು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಗೊತ್ತಾ? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾನೇ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಚಿಲಿ, ಪೇರು ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದೇ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್
ಗ್ಯಾಲಪಾಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ಪ? ಗ್ಯಾಲಪಾಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಗ್ಯಾಲಪಾಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಗೊತ್ತಾರ. ಲಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸೇ. ಈಗ 7 ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು. ಮೇನ್ಲಿ ಈವನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ all continents. Even Australia also contact with which one? South America. South America plus Australia, both are connected. But after the changes are occurring the earth plates nalli yavaga changes bandidyo totally Australia hogi North Pole ge alla South Pole ge hogi settle aaytu alva. Now that Australia, now it is called one of the island because surrounding complete water is there, correct? So like that, so because of the continental drift, what it will happen means some islands will get it separated from the South America. ಆ islands ನೇ what we can call Galapagos Islands. ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಪರೇಷನ್. when the separation is occurs, okay? So what will be happen, students? When the separation is occurs, what will be happen? Okay, previously they are getting good wide area is there, good vegetation also there. Vegetation meaning good plants also there. That's why all finches are there getting sufficient food. But once the radiation is occurs, radiation means what? Separation is occur, what will be happen? It make into small islands. Islands are having more vegetation? No. That's why what are the finches are there? In between the finches, come on, the competition is occurs. Against what? Food, correct? Against what? Food koskara competition. First all Darwin finches are completely, which one? That is called seed eating habit. Seed eating habit is there. Seed eating habit only is there at the starting. But when the radiation is occurs, and when the continental radiation or replaced radiation is occurs, what will be happen means Darwin finches nalli, okay, changes bandidara. ಈ ಚೇಂಜಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್, ಈವನ್ ಬೀಕ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೀಕ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೀಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಿಂಚಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದೇನ ಫ್ರೂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಲಾರ್ವಾ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಕೆಲವೊಂದು ಲಾರ್ವಾಸ್ ತಿಂತಾ ಇದಪ್ಪ, ಕೆಲವೊಂದು ಏನಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನೇ ತಿಂತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಈ 4 ಬೀಕ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್? ವಿಚ್ ಒನ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಹಾ, ಎಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಬೀಕ್ ಇದೆಪ್ಪ ನೋಡಿ. ದಪ್ಪ ಬೀಕ್, ಲಾಂಗ್ ಬೀಕ್ ಅಲ್ಲ, ದಪ್ಪ ಬೀಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೀಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೂಟ್ನಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ತಿನ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಫ್ರೂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫಿಂಚಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಎಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲಾರ್ವಾಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾರ್ವಾಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಾರ್ವಾಸ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲಾರ್ವಾಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೀಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೀಫ್ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಲೀಫ್ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಟ್ ದಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲೋಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಒನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಲೋಯರ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಬೀಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಚ್. ಅಂದರೆ ಈ ತರಹ ನೋಡ್ರೆ ಬೀಕ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆರಕ್ಕಸ್, ಬೀಕ್ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಈಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಲಾರ್ವಾ ಈಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? ಸೀಡ್ ಈಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಬೀಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಸೀಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಇದು insects eating. Like that they can completely change their beak size. If they are change the beak size only, they can survive. That's why they are formed the different species or not. They are formed the different species or not. Ade important. Okay, adaptive radiation andre evolution of different species in a given geographical area. Evolution of different species in a given geographical area is starting from a single ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೂಮೆಂಟ್. ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಅದರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವಾಗ ದೇ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್. ಆ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಸಮ್ changes, some superior character we have to show that, then only we can survive. Correct? This is the concept of today. Next class I can speak that one, these Australian marsupials, next class. Okay.